Lasciare replay. Tüstele. My sincere greetings to everyone. With this greeting, we'll start this gathering. And as always, we'll start the gathering with the recitation of refuge and bodhicitta. By reciting those 4 lines 3 times, with the strong and the clear mind of taking refuge to the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and also holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation, not only motivation, intention to join this class, but also to live our everyday lives. As we all know, as a living beings, we have this body and we have this mind. And within these two things, though at our level, our physical, seems more powerful than the mental states, but in reality, if we utilize our mindsets, our mental, minds properly, our mental states are more powerful than the physical, this body and surrounding. In a both way, if we do positive, constructive, or if we do the negative, destructive, the mental levels are more powerful than the physical.
And then, in terms of the, what you call the relationship between our minds and our physical body, our mental states leads our verbal and physical actions. Though, physically, biologically, there might be some kind of survival elements, but most of our physical activities, and as well as the verbal activities, they are very much led by our mental states. So in that case, those great past and present, those great teachers who know the power of the mind, they, again and again, they, suggest the importance of, the training the mind, importance of learning our mindsets. And in particularly in this case, the point what I'm making, importance of setting the right motivation, intention in the morning, in the beginning of an event. Always pay attention to our intention, our motivation. And that is what we are, every time when we come together, we say the refuge and bodhicitta lines to really hold those two minds as the motivation to join this class, and also as a motivation, as an intention to live our daily lives. So, I'm sure you have heard many times from great teachers, and I have been saying this all the time when we come together. So, when we say the refuge and the bodhicitta lines, try all our best to bring the refuge as a follower of the teachings of the Buddha, to bring the mind taking refuge in Three Jewels. And also many of us follow Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings, then to hold the altruistic awakened mind, bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Chúng ta trì tụng 3 lần với một tâm thật là mạch lạc rõ ràng và mạnh để giữ tâm quy y nơi Đức Phật, nơi Pháp và Tăng. Đồng thời, chúng ta cũng giữ tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu, không những để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Như tất cả chúng ta đều biết là một cái con người hay là một chúng sanh, chúng ta có một thân và tâm. Và với hai yếu tố này, thân và tâm, thì trông có vẻ rằng là thân có nhiều năng lực hơn là cái trạng thái tâm. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nghĩ được thì chúng ta biết được rằng là trạng thái tâm của chúng ta thì mạnh mẽ hơn là thân. Khi chúng ta tạo những hành vi tích cực hay xây dựng, hay khi chúng ta tạo những hành vi tiêu cực hay phá hoại, thì trạng thái tâm của chúng ta mạnh mẽ hơn là cái về phần thể chất, thể xác. Khi nói đến sự quan hệ giữa thân và tâm, thì trạng thái tâm của chúng ta hướng dẫn hay điều khiển những cái hành động về phần thể chất. Mặc dù
là đôi khi có những cái yếu tố khi mà chúng ta cần phải có sự tồn tại thì về phần thể chất nó trổ mạnh lên, nhưng hầu như trong tất cả những sinh hoạt của chúng ta, qua thân khẩu và ý của mình được hướng dẫn qua với những cái trạng thái tâm. Và do đó rất là nhiều những bậc thầy vĩ đại trong quá khứ đã biết được năng lực của tâm, và đồng thời à, mà hết lần này đến lần khác các chư vị đã gợi ý cho chúng ta về tầm quan trọng để mà rèn luyện tâm của mình, để mà tu tập, hiểu được cái trạng thái tâm của mình, và từ đó mà chúng ta có thể tạo nên một cái động cơ, một cái ý định để bắt đầu một ngày hay bắt đầu một sự kiện. Thì thầy nhắc rằng là chúng ta luôn luôn nên để ý đến cái ý định của mình. Đó là lý do tại sao mỗi khi chúng ta đến để mà trong buổi thuyết pháp, hay là thầy luôn nhắc cho chúng ta hãy tạo một cái động cơ tích cực, và đồng thời để sống một cuộc đời của mình. Thầy chắc chắn rằng quý vị đã nghe rất là nhiều lần từ nhiều bậc thầy, cũng như mỗi lần chúng ta có pháp thoại thì thầy đều nhắc nhở cho chúng ta. Như vậy, chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để đem trạng thái tâm hướng về sự quy y nơi Tam Bảo. Đồng thời, nhiều trong số của chúng ta cũng noi theo Bồ Tát Thừa, và như vậy chúng ta hãy khởi lên và duy trì tâm tỉnh thức vị tha. Okay, give me 1 second. I don't Okay, see the sharing screen. okay, that's fine. Take your time. Oh. Sorry, Rinpoche, but for some reason, the That's okay. yeah, I will say the refuge, yes, okay? please. Sanje che ta tso je cho nama la changjo parto ta ne chapso che ta ge jin so je pe tso nama je do la penje sanje do para sanje che ta tso ji cho nama la chanjo pardo dane kya su che dagi jin so ji be tso nama ji dola penje sanje do para sanje che da tso ji cho nama la chanjo parto da ne kya su che da ge jin so ji be tso nama ji do la pen je sanje do para oh yeah
as last Saturday. Today I will not say the Buddha Amitabha mantra because still my chest is not completely clear. So if I say the mantra, I may cough. So I will not say the mantra. Instead, I will start the class straight away. Cũng And okay, yeah, Lisa, carry on. yes, cũng giống như thứ bảy tuần trước, hôm nay thầy sẽ không trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, bởi vì cái vùng ngực của thầy vẫn chưa khỏe, và như vậy thầy có thể ho khi thầy trì tụng. So last Saturday, we finished the verse 9, first two lines, and up to there is making offerings, which are naturally existed, like a beautiful mountains, beautiful lakes, beautiful trees, beautiful parks, and so on and so forth. And those are from verse 2 to end of the verse 9, first two lines. And last two lines of the verse 9, then there is a element of for the confessing the negativities. When we confess or when we do the purification practice, it seems purification practice is quite the what you call the common to many different world religious traditions, and here also in Buddhism, from the Sutrayana to Vajrayana practice, there are different ways to do the purification practice. So in Buddhism, what is common and what is essential to do the purification practice is so-called four powers, which I briefly touched last Saturday. Sometimes people translate it saying four powers or four forces. In Tibetan, it is called Top Shi. Top is strength or force or power. Top Shi. Shi is four. So in this verse, at the last two lines, the sort of out of the four forces, two forces are briefly touched and mentioned. And the two forces are, the cultivating deep sense of regret or remorse, understanding, acknowledging our past negativities are committed out of three poisons, out of those afflictions. And then another force is determination not to repeat those actions again, negative actions again. Out of the four forces, these two forces are briefly mentioned. So we'll just leave with this because I notice in the coming some other verses go more detail, so we will discuss. But first, just briefly say this. And these four forces, I haven't said the other two, but I briefly said the two forces what's mentioned in verse 9, third line and fourth line. These four forces are common requirement and essential requirement to do the purification practice, whether you do the purification practice based on Sutrayana practice, or when we do the purification practice
based on the Vajrayana, and then within the Vajrayana, High Sugar Tantra practice, these four forces are, basic requirement and the most important requirements. So that is something important to bear in mind. Thứ Bảy tuần trước chúng ta đã hoàn tất 2 dòng đầu của đoạn kệ thứ 9 và chủ yếu 2 dòng đầu này nói đến là sự cúng dường của những những sự vật hiện hữu ngoài thiên nhiên rất là đẹp như là hồ, cây hay là đường đi vân vân. Và 2 dòng cuối có một yếu tố nói đến sự sám hối những ác nghiệp. Chúng ta sự sám hối hay thanh tịnh hóa, sự tu tập này phổ thông trong rất là nhiều những truyền thống tôn giáo. Và ở đây chúng ta nói đến Phật giáo thì từ Hiển giáo cho đến Mật giáo hay Kim Cang Thừa thì cũng có những phương cách để mà chúng ta tu tập sám hối hay thanh tịnh hóa. Và trong đó chúng ta thường nghe nói đến là 4 năng lực hay 4 lực mà ở tiếng Tây Tạng gọi là top shi. Thì top là sức mạnh hay những lực hay năng lực và shi là số 4. Và trong 4 lực này, 2 lực đã được nhắc ở trong đoạn kệ 2 dòng cuối của đoạn kệ thứ 9 để mà nói cho chúng ta về sự trưởng dưỡng một cái niềm hối hận sâu xa, và từ đó thì sẽ không có phạm những lỗi lầm của trong quá khứ nữa. Những lỗi lầm này có thể do ba độc, tham sân si hay do những vọng tưởng, cảm xúc tiêu cực mà gây ra. Một lực khác đó là sự quyết tâm để không lặp lại những điều này một lần nữa. Và như vậy, trong 4 lực của sự tịnh hóa hay sám hối thì 2 lực đã được nhắc trong đoạn kệ này. Thầy dừng ở đây bởi vì trong những đoạn kệ kế tiếp chúng ta sẽ được nghe về những năng lực của sự sám hối. Và 4 lực này thầy nói rằng đó là cái sự đòi hỏi, sự cần thiết để trong sự tu tập thanh tịnh hóa hay sám hối, cho dù là chúng ta dựa trên Hiển giáo hay Kim Cang Thừa, ngay cả ở trong những Du Già, Mật Tông, là đó những tu Mật Tông thì đều có những yếu tố này trong đó. Và như vậy đây là những điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Oh yeah, sorry, you may hear lots of music. So this is where I am now. So our reading, as we all know, the chapter 2, and the chapter 2 itself is called, confessing the negativities, but it has 4 practices. And we are still reading the verses. First one, which is the making offerings. And some of the most important, what you call the mentally, to get the right when we make offerings, which I already mentioned today. I will not repeat that. So from making offerings here, the Shantideva, carries on different, what you call the kinds of making offerings. So from verse 2, from now I will not go all, from verse 2 to up to verse 5, if you go line by line, then there are lists of offerings which is outside there, and the naturally existence outside there. And then verse 6 explains how to make these offerings. Naturally beautiful things like flowers
the trees, lakes, and this is how, verse 6, first line, saying to hold in your mind, then make offerings. Whom to make offerings, then coming last fall, the last three lines in the verse 6. Then verse 7 and 8 are, the 8 and what's called half of the 9, those three verses. Then what is making offering is oneself, ourselves, our ourselves. In this case, in the verse talking about by the Shantideva, because being a monk and haven't got any actual material possessions to make offerings, then Shantideva is saying, due to lack of merits, I don't have any physical material things to make offerings, but what I have is myself, my body, and I make offerings. And that is what here, quite often the list in the what you call in the commentaries, these three 2.5 verses are under the heading of offering oneself. So the particularly this uh, anyway, so those are the lines so far. So these up to end of verse 9, these are the what actual things to make offerings to the Buddhas and the Bodhisattvas. So that's how it is. And then verse 10, then it starts with another, still making offerings, but with another headings. So today we are going to read from verse 10. Thầy xin lỗi rằng là quý vị có thể nghe những tiếng ồn ào bởi vì là nơi thầy ở người ta đang dặn nhạc và à, chúng ta đang được tu học như tất cả quý vị đều biết là ở chương 2 nói về sám hối tội nghiệp và trong chương này mà có 4 pháp tu tập và chúng ta vẫn ở pháp tu tập đầu tiên đó là sự cúng dường và để mà cho chúng ta tu tập có một cái trạng thái tâm đúng đắn khi thực hiện cúng dường thì Ngài Tịch Thiên đã liệt kê những phẩm vật cúng dường khác nhau mà có ở ngoài trong thiên nhiên và từ đoạn kệ thứ 2 cho đến đoạn kệ thứ 5, nếu chúng ta đi mỗi từng dòng một thì chúng ta sẽ thấy một cái danh sách liệt kê những phẩm vật cúng dường tự nhiên sẵn có ở ngoài thiên nhiên và kế đó ở đoạn kệ thứ 6 giải thích cho chúng ta cách thức để mà cúng dường những bông hoa, những cây, những hồ nước, vân vân. Và kế đến 3 dòng cuối của đoạn kệ thứ 6 nói đến là chúng ta giữ tâm của mình, giữ tất cả những phẩm vật cúng dường đó trong tâm và kế đó dâng cúng dường. Tiếp theo đoạn kệ thứ 7, thứ 8 và nửa đoạn kệ thứ 9. Đoạn kệ này nói rằng là chúng cúng dường của chính tấm thân của mình. Trong trường hợp này thì Ngài Tịch Thiên là một vị sư, một nhà sư và Ngài không có những cái của cải để cúng dường. Thì Ngài nói rằng là do thiếu công đức thì tôi không có nhiều để mà cúng dường, nhưng mà tôi có ở đây là cái tấm thân, cái thân của tôi để cúng dường. Và thường thường ở trong những luận giải chúng ta sẽ nghe được là cái tựa đề cho 3 cái đoạn kệ này nói đến là cúng dường
bản thân hay cúng dường chính thân của mình. Và cho đến cuối của đoạn kệ thứ 9 thì chúng ta đang nói về những phẩm vật mà nó có thật sự để mà chúng ta có thể dâng cúng đến chư Phật và chư Bồ Tát. Kế đến bắt đầu đoạn kệ thứ 10 vẫn là ở trong phần cúng dường, nhưng những phân loại cúng dường khác nhau, và thầy sẽ giảng cho chúng ta. Oh, yeah. So now from verse 10, then next few verses are also making offerings. And these verses, from verse 10 to next few verses, in the commentaries, what they meant, the commentators said, through making offerings through imagination, imagining you are making this and this and this offerings. The previous sets of offerings are which are actually exist outside there, and then you hold in your hand, your mind, our mind, and then make offerings. So verse 10 to down few verses are, just visualize or imagine, whichever term that you use. In Tibetan, it says, the Tibetan term is yi tu. Yi means the mind. Tu means imagine, imagine. So in this case, the bath offering, clothing offerings, the sort of, sand offerings. You will see the coming verses. So then the verse 10 is, the before bath offering, to imagine or to visualize bath itself. And that is what verse 10 clearly mentioned, So I will just tell you briefly, when I was a young monk in the monastery, this offering is very oftenly practiced. There are these vast offerings and so on and so forth. So as a young monk, this imagining, visualizing the beautiful bath place is quite difficult, but after coming to the West and seeing some of these, in the West, some of these amazing bathrooms, like in terms of the size, maybe some, not all, not majority, but there's some of those, it's just vast, and the arrangement is just so I'm not saying that is something we should imagine or visualize, but I'm just telling my own story. So I thought, oh wow, I should have seen these bathrooms before. So anyway, so this verse 10 is, I will not go any detail. It is very clear and very simple. So verse 10 is simply, helping us to visualize a beautiful bathroom. Then verse 11, then actual offering the bath. And this here it says, Buddhas and Bodhisattvas, to whom that we make bath offerings, to Buddhas and Bodhisattvas. And then, in terms of the, how to make offerings, then this vase, which is made of precious metals or something like that, and the waters, another nice culture shock, not really culture shock, culture shock was some kind of amusement in a very early time when I was when I was in London. I think 1994 or 5. One of my friends
a couple went to Dharamsala for maybe a month. I may have told you this story before. And, they spent a month or something like that, or a little bit longer. And uh, they wrote me, those days don't have these mobiles and so forth, and wrote me a long letter and what they have seen themselves. When they come back and I asked, they came to see me, and I asked, what did you miss? And the lady, she said, I missed bubble bath. So, bubble bath. So you have these materials to put in bath tap and to make bubbles or to make beautiful, very nice smells. So here, it says what the quality and also the, beautiful musics and so on and so forth in that kind of surrounding, in that kind of materials, and then, to make offerings to the Buddhas and Bodhisattvas. That's what is mentioned in the verse 11. Từ đoạn kệ thứ 10 và một vài đoạn kệ kế tiếp nói đến cũng là cúng dường. À, và ở trong những luận giải có một vị mà luận giải nói rằng là cúng dường mà qua sự tưởng tượng, quán tưởng, và những phẩm vật cúng dường trong những đoạn kệ trước đó là trước đây là những phẩm vật cúng dường mà hiện hữu một cách tự nhiên, và chúng ta giữ những phẩm vật đó ở trong tâm và cúng dường. Trong khi ở đây bắt đầu từ cái sự quán tưởng, hay tiếng Tây Tạng gọi là di tru. Di là tâm và tru là quán tưởng hay tưởng tượng. Và trong những đoạn kệ kế tiếp chúng ta thấy được mô tả ví dụ như là tắm chư Phật và chư Bồ Tát, cúng dường đến những bộ quần áo, và cúng dường những mùi hương, những cái dầu thơm. Và đoạn kệ thứ 10 thì nói cúng dường cái về phần tắm. Thì thầy có kể cho chúng ta một mẩu chuyện khi mà thầy còn là một tăng sĩ trẻ ở tu viện, thì thường thường là quý thầy phải tu tập để mà quán tưởng cúng dường, về ở đây là cúng dường quán tưởng. Và là khi là một vị sư trẻ mà quán tưởng một cái phòng tắm mà rộng mà đẹp như vậy thì thật là khó đối với thầy. Chỉ khi mà thầy đi qua tới phương Tây thì thầy mới thấy được những cái phòng tắm mà thật là đẹp, và những cái đồ bày biện ở trong đó cũng rất là đẹp. Thầy không có nói là chúng ta nên quán tưởng như vậy, nhưng thầy chỉ muốn kể cho chúng ta về mẫu chuyện của thầy. Và thầy khi mà thầy thấy những cái phòng tắm đẹp này, thầy nói tôi đã quán tưởng và mình đã thấy được cái phòng tắm này ở trước đây, có nghĩa là thầy nói khi mà vẫn còn quán tưởng. Và ở đoạn kệ thứ 10 giúp cho chúng ta quán tưởng hay tưởng tượng đến một cái phòng tắm thật là đẹp. Và kế đó ở đoạn kệ thứ 11 là cái sự cúng dường thật sự trong cái phần để mà tắm Phật và Bồ Tát. Thì ở phần này là chúng ta dâng cúng cái sự tắm Phật, ở đây là đối với ai? Là đối với chư Phật, chư Bồ Tát. Và trong cái cách thức chúng ta cúng dường như thế nào thì chúng ta đem một cái bình, mà bình này có thể làm bởi những cái vật rất là quý, châu báu, vân. À, đây là cái sự mô tả ở trong đây để mà cúng dường. Thì thầy kể cho một câu chuyện nhỏ mà thầy cảm thấy là nó hơi đối với thầy hơi thầy dùng chữ amusement, cũng hơi thú vị, hơi buồn cười. Là thầy kể rằng là có hai vợ chồng mà là bạn của thầy từ bên Anh, thì đi viếng thăm ở bên Dharamsala, Ấn Độ. Và hai người đó đi khoảng một tháng hay làm nhiều tháng hơn. Và cái thời đó thì chưa có
chưa có hệ thống phone, cell phone, thành ra họ viết cho thầy một cái lá thơ thật là dài, kể về cái tình hình mà hay là những cái trải nghiệm của họ ở Dharamsala. Thì khi họ trở về, thầy hỏi với họ rằng vậy những gì mà à, à, hai anh chị nhớ nhất từ ở nhà, thì cái người nữ mới trả lời rằng là à, nhớ nhất là một cái bubble bath, hay là một cái tắm mà nằm ở trong xà bông mà có bong bóng á. Thì à, thì thầy kể lúc đó thì thầy cảm thấy rất là thú vị. Và như vậy trong đoạn kệ thứ 11 này diễn tả cho chúng ta về cái sự dâng tắm chư Phật và chư Bồ Tát. Oh yeah. So now then, I will explain what is the purpose. What is the purpose of such making, through the visualization, making offerings such as bath. So there are these beautiful verses. I will just give one verse, and this will give us the meaning of bath offerings. So it says like this: though Buddhas and Bodhisattvas, you don't have any, the negativities, physically, verbally, and mentally, to be cleansed, to be purified. I offer you this bath in order to purify the negativities of the body, negativities of the sentient beings, body, speech, and minds. So that is the background or the significance of making offering or making bath offerings. So there are these beautiful verses, saying your body doesn't have any negativities to be purified, but I make bath offerings in order to purify the negativities of the sentient beings, negativities of the body. I make offerings bath, though you don't have, your speech don't have any negativities to be cleansed, to be purified. But I make offering bath to, purify sentient beings, the verbal or speech negativities. And it goes like that. So that is the significance of offering baths. So traditionally in the monastery, or when the ritual are performed, some of you have seen there is some kind of a metal, or usually made of silver. There is some kind of plate, and then there is another vase, silver made vase. There is a mirror. So visualizing all the Buddhas and Bodhisattvas, invite and sort of reflect into the mirror. Then bath water that from the vase, the water is poured on that mirror. Why pour on that mirror? The reflections of the Buddhas and Bodhisattvas are within that mirror. So there are these when the ritual is performed. But actually here, our practice is, as I mentioned, the section is mentally visualizing and then making offerings.
Và bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta mục đích của sự cúng dường mà qua sự quán tưởng. Ở đây là chúng ta đang cúng dường cái sự tắm Phật và tắm chư Bồ Tát. Một đoạn kệ mà thầy trích dẫn để nói cho chúng ta ý nghĩa của sự cúng dường này, rằng cái đoạn kệ này nói rằng mặc dầu chư Phật và chư Bồ Tát các ngài không có bất kỳ những ác nghiệp nào qua thân, khẩu và ý để mà phải rửa sạch hay thanh tịnh hóa, nhưng mà con sẽ cúng dường cái tắm Phật này để mà thanh tịnh hóa những ác nghiệp qua thân, khẩu và ý của chúng sinh. Ở đây nói lên tầm quan trọng để mà khi mà chúng ta thực hiện tu tập cúng dường tắm chư Phật và chư Bồ Tát. Những đoạn kệ này đẹp đẽ này mô tả cho chúng ta rằng là mặc dù chư Phật và chư Bồ Tát, quý ngài không có bất kỳ những um, um, uế nhơ nào hay những ác nghiệp nào để mà cần phải tẩy tịnh, cần thanh tịnh hóa, nhưng mà con cúng dường để mà thanh tịnh hóa thân của chúng sinh, con cúng dường để thanh tịnh hóa khẩu của chúng sinh, vân vân. Và theo truyền thống, quý vị có thể thấy những cái sự thực hiện những nghi lễ ở trong tu viện mà đôi khi chúng ta nhìn xem qua những mạng lưới, chúng ta thấy là khi mà đến phần tắm Phật thì quý thầy đứng lên và cầm những cái như là cái dĩa, và cầm một cái bình bảo bình, và cũng cầm một cái gương. Thì ở đây thầy giải thích cho chúng ta rằng những cái điều này chúng ta thấy là làm bằng bạc. Và khi đó thì là quán tưởng đến chư Phật và chư Bồ Tát, và thấy cái như là cái bóng của chư Phật và chư Bồ Tát ở trong cái gương. Thì thì mới quán tưởng rằng là mình cúng dường tắm Phật qua sự đổ cái nước ở bình ở trên cái tấm gương đó, và qua cái tấm gương đó, đó là cái bóng của chư Phật và chư Bồ Tát. Và nhưng mà trong phạm vi của đoạn kệ này thì chúng ta nói là chúng ta chỉ quán tưởng rồi là chúng ta cúng dường. Oh, yeah. So then next verse, it is very clear. First two lines, verse 12, first two lines is offering a, a very fine, like a towel to dry the body. And then, the next two lines, last two lines are making, cloth offering, with the so beautiful cloth. That's what this verse 12. So, for example, for if we imagine to the Buddhas and Bodhisattvas, for example, anyway. So for those ordained, the teachers that we make offerings, then in terms of the cloth, or ordained, cloth, and if they are lay cloths. So according to the whom that we make offerings, though the ordained, they are not, with the vows, they are not allowed to put perfume and so on and so forth, like ornaments. But if the teachers or Buddhas and Bodhisattvas whom we are making offerings, they are not in an ordained form, then these are what verse 12 and 13. In the verse 13, last two lines, then mention some of those bodhisattvas, bodhisattvas, like Samadapatra, Majukosha, Avalokiteshvara, and so forth. So these are, as bodhisattvas, they come into, sometimes they come into like not a ordained form, like the
ordained sort of aspects. They come into, more like having some ornaments and so on and so forth. So these two verses, verse 12 and 13, are making all these different kinds of offerings. So I will not go one by one. Kế đó chúng ta nói đến đoạn kệ thứ 12. Đoạn kệ thứ 12 nói rằng: đây khăn sạch ướp xong hương quý, trên thế gian không thứ so bì, xin lao ngọc thể chư vì, dâng lên những tấm thượng y đẹp màu. Trong đoạn kệ thứ 12 rất là rõ ràng rằng là chúng ta cúng dường những khăn tắm thật là đẹp, thật là tuyệt vời. Và hai dòng cuối nói rằng là cúng dường những y áo thật là đẹp. Thì thầy có nói rằng là à, khi mà chúng ta cúng dường đến những bậc thầy, những bậc đã thọ giới tỳ kheo, thì chúng ta cúng dường những y áo hay những khăn theo cái sự thọ giới. Khi chúng ta cúng dường đến những người không mang hình dáng của một vị thọ giới hay tỳ kheo, thì chúng ta cúng dường những đồ của những cái à, bình thường, không phải là trong cái thọ giới tăng sĩ. Và trong đoạn kệ thứ 13 có nhắc đến những cái sự cúng dường khác nhau, như là trăm ngàn y phục nhuyến nhu, cùng đồ trang sức nhiệm màu tuyệt luân, trang nghiêm Bồ Tát Pháp thân, văn thù biển cát, Quan Âm các ngài. Ở đây có nhắc đến Đức Văn Thù, Đức Quan Âm và các bậc khác. Thì thầy có nói rằng là đôi khi các vị không có xuất hiện trước chúng ta, hay trước um, với các bậc thầy trong một cái hình dáng của một thọ giới tỳ kheo, thì những cái phẩm vật cúng dường nó cũng sẽ khác, và nó cũng biến trên những cái cả hàng trăm những cái sự trang sức cúng dường khác nhau. Ở đây thầy sẽ không đi vào chi tiết. Oh, yeah. So then from verse 14, then, the offerings are making the offering sets of offerings, what we usually call, the 7 sets of offerings, like a flower, incense, badalam, the sort of beautiful smell, cloth. So that's what it starts from verse 14. Verse 14. To me, when I read verse 13, is for entire verse is making perfume. That is verse 14. Then verse 15, there is this, the what you call the flower offerings, the different kinds of flowers, very beautifully arranged, like a garlands on a very, any kind of those different kinds, having different beautiful smells. That's verse 15. And verse 16, then it goes to like incense offerings, again, then there is this food offerings. Verse 16, third line in Tibetan, food offerings. So these are sometimes we call nyerchu in Tibetan, nyerchu. Nyerchu means something which, what you call the often used, often used. That those things are offered, like a flower, incense, what you call the badalam is a little bit later. I think somewhere here. Yeah, badalam and so forth. So those are the listed in verse up to in our reading is verse up to verse 16. Kế đến trong đoạn kệ thứ 14 thì nói đến là cúng dường những cái mùi hương
Đây hương bột vượt ngoài tam thế, con dùng thoa thân thể Như Lai, kim thân vi diệu các ngài, như vàng khéo luyện sáng ngời pháp thân. Thì ở đây nói đến là những cái hương bột, nhưng mà thường thường thầy nói rằng là nói đến bảy bộ của sự cúng dường, như cúng dường nước, cúng dường nhang, cúng dường mùi hương, vân vân. Và khi thầy đọc đoạn kệ thứ 14, nó trông có vẻ là những cúng dường những hương thơm hay dầu thơm. Và đoạn kệ thứ 15 nói rằng: Mâu ni ruộng phước nào bằng, con xin dâng cúng hoa thơm đủ màu, huệ lài sen đẹp xinh xao, tràng hoa đeo cổ con đều hiến dâng. Đoạn kệ thứ 15 mô tả những cái tràng hoa và với những cái mùi hương thật là ngọt ngào. Và đoạn kệ thứ 16 nói rằng: và mây hương ngút tầng thiên giới, mùi hương thơm ngát cõi người ta, thức ăn vi diệu thiên hà, con xin dâng cúng pháp tòa Như Lai. Đoạn kệ thứ 16 để dâng cúng một lần nữa là những nhang, và tới dòng thứ ba là nói đến um, cúng dường những cái thực phẩm thức ăn. Và thầy nhắc đến một cái chữ là nhê chưa. Ở đây là cái từ tiếng Tây Tạng này được mô tả là những cái sự cúng dường thường, thông thường được sử dụng, ví dụ như là cúng dường hoa, cúng dường à, nhang, cúng dường đàn bơ. Okay. Now then verse 17, first two lines are making offerings, butter lamb offerings, light offerings. Then last two lines, like mandala offerings, or last two lines can be read together with verse 18, like offering entire palace or entire mandala. So that is what here palace or mandala, whatever term that you use. Verse 17, if we do separately, verse 17 according to the Tibetan word line order, last two lines are offerings like normally we make mandala offerings, entire universe holding in hand, or these two lines take together with the verse 18. In that case, they prepare the entire ground and then imagine to build a beautiful palace, and then, all the ornaments, and that is how it is arranged in this verse 17 and 18. Mm. Đoạn kệ thứ 17 nói rằng: những đèn trân báo con dân ngự trên những đóa sen bằng vàng nguyên, đất thơm đầy rẫy khắp nền, hoa tươi đẹp ý dâng lên các ngài. Đoạn kệ thứ 17, hai dòng đầu nói đến cúng dường đàn bơ hay cúng dường ánh sáng đèn, và hai dòng cuối nói đến cúng dường Mạn Đà La. À, hay một cách khác là chúng ta có thể nối tiếp với đoạn kệ thứ 18 để mà quán tưởng nguyên toàn bộ cái lâu đài hay cái Mạn Đà La. Thì như vậy, trong đoạn kệ thứ 18 được diễn tả rằng: Chúa tể đại bi, Ngài xứng hiệu, đây lầu cao, muôn điệu ca ngâm, với bao bảo vật rủ danh, đầy hư không giới con dâng lên Ngài. Như vậy, chúng ta một lần nữa thầy nói rằng chúng ta có thể nói đến hai dòng cuối của đoạn kệ thứ 17, cũng như là cái dâng cúng Mạn Đà La thông thường mà chúng ta thường đọc những câu kệ để dâng cúng, hay chúng ta có thể kết nối với đoạn kệ thứ 18 để mà chúng ta có thể quán tưởng toàn bộ. Thứ nhất là ở dưới cái nền, và cái đó xây lên bởi những cái một cái tòa lâu đài hay cái tòa nhà thật đẹp, và cái đó là những điều trang sức để mà có thể dâng cúng lên chư Phật và chư Bồ Tát. Oh yeah. So there are
sometimes like flowers, incense are repeated in a different verses. There isn't any particular, the what you call the contradiction or anything like that. There are many different kinds of flowers can be offered. Some are, fully what you call the open flower. Some are in the form of bud. Some are in a loose flower. Some are in a garland, and same as incense. So those are the the yeah. So then the next verse, verse 19, after verse 19 offers the umbrella. Umbrella. uh, this has a particular the meaning. The Of course, all the different sets of offerings have different meanings, but in this case, the umbrella in generally protects, these days I use umbrella, protects suns because go to the side, the extremely hot suns, or when it's rain for the so making offerings umbrella is represents, or it signifies, to protect the living beings, to protect the all sentient beings from the afflictions and the sufferings result of the afflictions. And how it is offered, here the verse 19 is beautifully arranged, beautifully made, the offerings with the handles, and they're saying, all the time to offer to the Buddhas and Bodhisattvas. That is umbrella offering in verse 19. Đoạn kệ thứ 19. Đôi khi những chúng ta có thể thấy trong các đoạn kệ này nhắc đi nhắc lại về bông hoa hay là những nhang đèn, được lặp đi lặp lại. Thầy nói ở đây rằng là không có cái sự mâu thuẫn, bởi vì có rất là nhiều những phân loại khác của hoa. Ví dụ như chúng ta nói hoa đang nở, hoa chưa nở, hay là người ta có thể những cái hoa rời, hay là những cái hoa được gắn vào thành những tràng hoa. Cũng như vậy thì nhiều những phân loại khác nhau của những nhang hay những mùi hương. Và kế đến ở đoạn kệ thứ 19 nói rằng: con xin cúng Phật Như Lai, lọng che giác ngọc cán tai bằng vàng, viền quanh đủ thử điểm trang, rất nên mỹ lệ mắt nhìn khó lơ. Đoạn kệ thứ 19 nói đến là cúng dường những lọng tre hay dù, và ở đây có một cái ý nghĩa cụ thể. Dĩ nhiên rằng là tất cả những sự cúng dường đều có những ý nghĩa của chúng, nhưng ở đây cúng dường dù hay lọng tre là để nói để mà tránh bảo vệ, để tránh nắng cũng như là tránh mưa. Và như vậy cúng dường lọng tre hay dù là để bảo vệ chúng sinh hữu tình từ những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực, cũng như là bảo vệ từ những sự đau khổ mà là kết quả của những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực. Và cách thức để mô tả cái lọng tre này thì nói là bằng lọng tre có cái cán mà được làm bằng vàng và được trang sức nhiều những cái đồ trang sức thật đẹp. Oh, yeah. So now, verse 20 and 21, these two verses, up to now, we make offerings to Buddhas and Bodhisattvas, which we visualize and so forth. In this case, you can see from clearly in the verse 21, to whom that we make offerings. In this case, like in the in the temple or in our own places, we have scriptures. The scripture teachings, books,
and also statues and stupas, to make offerings to those spiritual objects. And then also in the verse 20, it is saying all the other offerings are there, which is not listed in the previous verses. And these are also make offerings. And in this case, verse 21, it also mentioned, these are scriptures, holy stupas are also object of making offerings. Bây giờ đến đoạn kệ 20 và 21. Cho đến bây giờ là chúng ta đang nói là cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát. Thì thầy nói trước từ đoạn kệ 21, nói là đến ai mà chúng ta cúng dường. Thì chúng ta cúng dường những điều gì? Những điều ở trên bàn thờ như thông thường chúng ta thấy, đó là những kinh điển. Chúng ta cũng thấy là những tượng Phật. Và đồng thời ở trên đoạn kệ thứ 20 là nói đến là tất cả những phẩm vật cúng dường khác mà có hiện hữu mà chưa có được ghi ra trước đây. Và như vậy những kinh điển hay là những cái tượng cũng là những phẩm vật để mà cúng dường. Oh yeah. So now the verse 22 is called, uncontaminated offerings. Uncontaminated. In other words, or sometimes some commentators use, the term what's called unsurpassed offerings. Lanameva, unsurpassed offerings. But if you read the verse, it is saying, I will make offerings as those Bodhisattva, Manjushri, and so forth. As they make offerings, I will do the same. This verse 22. As the meaning here is, these bodhisattvas, when they engage in making offerings, whatever, flowers, incense, bath, clothing, when they engage in making offerings to the Buddhas and those great beings, they make offerings without mentally completely pure. Do you remember pure? I mentioned two things. Two points. Pure in the sense, first, there's no self-interest, or there's no sense of reciprocity. That's in the second point, pure in the sense of they make offerings, whatever offerings, object that might be, full, complete understanding of the ultimate nature of these offerings, ultimate nature, which is emptiness. So they make offerings with that understanding of ultimate nature of the offerings. So in that case, pure, do you remember that? I mentioned this. So in this case, saying, I will make offerings as the Bodhisattvas, Manjushris, has made, and so forth, have made offerings. So in that case, saying that not only the object that we make offering might be the same as those bodhisattvas, but our mental minds pure as those bodhisattvas. And that's why that because of that, this verse is called unsurpassed offerings, or sometimes translated uncontaminated offerings.
In terms of the object, it might be the flowers in sense, and contaminated in the sense mentally there's no pollutions. There's no pollution. There's no distortions. So that's what here, this verse. It is a very beautiful one. There's also, if you remember, we don't have in our dedication, in the King of Prayers, this beautiful prayer, in the King of Prayers, at the end of the King of Prayers, there are four, sometimes, there are clearly four lines saying, I will dedicate all my virtues as Bodhisattva Manjushri and the other Bodhisattvas has done. And this is the same, saying, I will make offerings as a Bodhisattva Manjushri, and they engage in making offerings. So that is very nice, to remember. Kế đến đoạn kệ thứ 12 được tạm dịch đó là đoạn kệ thứ 22 được tạm dịch đó là cúng dường mà không có cái sự bẩn nhơ. Nói một cách khác, có thể một cái từ ngữ khác đó là sự cúng dường vô song. Khi chúng ta đọc đoạn kệ thứ 12, thứ 22 nói rằng như xưa Diệu Cát Tường Bồ Tát đã cúng dâng chư Phật cách nào, con nay cách ấy học theo, cúng dường thiện thể cùng bao con ngài. Ở đây chúng ta nói là chúng ta cúng dường cũng y hệt như là Đức Văn Thù Sư Lợi mà trong tiếng Việt dịch qua là ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát cúng dường, và ý nghĩa rằng là khi các chư vị Bồ Tát dâng cúng dường, cho dù đó là những bông hoa, nhang đèn hay là tấm Phật vân vân, các chư vị cúng dường với một cái trạng thái tâm thật là thanh tịnh. Nếu quý vị nhớ thầy đã giảng cho chúng ta về hai yếu tố của sự thanh tịnh, đó là cúng dường thanh tịnh khi mà là không có cái sự tự lợi hay không có mong chờ cái sự đáp trả, và thứ hai cho cái sự cúng dường thanh tịnh đó là bất kỳ những phẩm vật cúng dường nào thì là đều thấu hiểu về bản chất tối hậu của những cái phẩm vật cúng dường đó, thì cái bản chất tối hậu đó là tánh không, và trong trường hợp đó đó là thanh tịnh. Và ở đây thì chúng ta nói là tôi cúng dường đến Đức Văn Thù Sư Lợi vân vân, mà tôi cúng dường nhưng mà giống như cách thức của Đức Văn Thù Sư Lợi và các chư vị khác, thì không những nói là cái phẩm vật cúng dường thanh tịnh như các vị, mà đồng thời nói đến là cái tâm của chúng ta cúng dường cũng như các chư vị, là không bị bận nhơ, cũng cúng dường không bị bận nhơ hay cúng dường vô song. Và cái tâm khi cúng dường đó là trạng thái tâm thanh tịnh không bị sai lệch. Như quý vị nhớ đọc vào King of Prayers, ở đây là chúng con nghĩ đến là cái cúng dường mà của Bồ Tát Phổ Hiền đó, thường thường gọi được là King of Prayers. Và ở đoạn cuối của cúng dường của Đức Phổ Hiền thì có 4 dòng cũng nói đến là tôi xin hồi hướng tất cả những thiện đức cũng giống như là các chư vị Bồ Tát đã thực hiện. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, chúng ta hay là ngài Tịch Thiên nói rằng tôi cúng dường cũng giống như là Đức Văn Thù Sư Lợi thực hiện như vậy, và điều này thì thật là hay để mà cho chúng ta nhớ. Oh yeah, here I want to tell you a nice story in Tibetan community in Lhasa. In the main temple, there is this very precious image of Buddha. It's called Cho, and then of course it's because it is very precious, very important. Always
there are people come to pay offerings, make offerings, Badalam and so forth, and also make prayers. So there's always queue. And the ladies who live in Lhasa, in Lhasa, they go there in a regular basis, and also they are very good at making beautiful prayers, and saying, may this happen, may this happen, may this happen, all these lists, and a very, very beautifully, good list, and say the prayers in front of the statue. And those nomad, Tibetans who live in a, with herd, with the in herd of yaks and so forth, and don't come in a regular basis. They have not learned those beautiful, the prayers or dedications. And one nomad couple follows a Lhasa lady, and this Lhasa lady, very long lists of, what you call the very beautifully requested in front of the statue to make it happen, make it prayer. So this nomad couple, they are not learned those, and they just said, our prayer may happen exactly the same as the Lhasa lady have prayed. So that is what here this verse is, more or less saying. Though ourselves, we don't have, I don't have clear realization of ultimate nature of making offerings, but when I say my offerings, performing offerings, be the same as those bodhisattvas, may get little bit benefits. So that's what here, these beautiful stories. Thầy muốn kể cho chúng ta về một mẩu chuyện thật là hay ở trong cộng đồng người Tây Tạng. Và thời đó ở Lhasa, đó là vẫn ở Tây Tạng, thì ở trong ngôi chùa chính, thì có ảnh tượng của ngài Quan Thế Âm là ngài Trô Vô. Thì bởi vì pho tượng này nó thật là quan trọng, thì luôn luôn là có những người sẽ đi đến để dâng cúng dường và đồng thời cầu nguyện và tán thán, vân vân. Và ở đó thì có những bà, những người phụ nữ mà sống ở Lhasa đó thì thường thường đi đến để mà cầu nguyện. Thì khi mà cầu nguyện thì họ thường nói rằng xin cho điều này được xảy ra, xin cho điều kia được xảy ra, và họ có một cái bảng danh sách thật là dài để mà cầu nguyện như vậy. Thì ở đây có một ngày nọ có hai vợ chồng người du mục, thì từ người du mục thì họ không có ở một chỗ và di chuyển từ nơi này đến nơi khác, và như vậy họ không có đến chùa này thường, và họ cũng không có học được cái cách để mà cầu nguyện, để nguyên một những cái lời cầu nguyện xin điều này được xảy đến, xin điều kia được xảy ra. Và hai vợ chồng này thì họ noi theo cái người phụ nữ mà ở vùng Lhasa đó, mà có nguyên một cái bản để mà cầu nguyện thật là dài đó. Thì hai vợ chồng này mới nói rằng xin cho những cái điều mà cái người phụ nữ Lhasa đang vừa mới đọc đó sẽ được xảy ra, tất cả những điều đó sẽ được xảy ra. Và như vậy đoạn kệ ở đây cũng tương tự như vậy, là nói rằng là mặc dù là tôi vẫn chưa có mà thấu hiểu để mà những cái phần quán tưởng mà để cúng dường một cách toàn hảo mà thanh tịnh như vậy, nhưng mà xin cho cái sự cúng dường của tôi, quán tưởng của tôi cũng được giống như Đức Văn Thù Sư Lợi cũng như những chư vị khác. Và
Hy vọng như vậy thì nó sẽ đem ít nhiều những lợi lạc hơn. Oh, yeah. So then verse 23 is making offerings with the beautiful chanting of praise, praise of the qualities of the Buddha, Dharma, Sangha, and the Bodhisattvas with the beautiful tune, and chanting. So making offerings, those, beautiful praise with the chanting. And that is what this. So verse and until from verse 2 to end of verse 23 is making offerings. So also our what you call oral transmission finish up to this verse. So next Saturday when we come, then first I will read the oral transmissions from verse 24 onward, and then we will continue reading the remaining verses. Oh, yeah. Đoạn kệ thứ 23 nói rằng: biển công đức đấng Như Lai, hải triều thanh vận mãi hoài ngân nga, xin cho vô tận âm ba, hãy vang lên để ngợi ca đức Ngài. Đoạn kệ này tán thán đến chư Phật và chư Bồ Tát với cái sự trì tụng thật là hay, thật là đẹp. Như vậy, từ đoạn kệ thứ 2 đến đoạn kệ 23 diễn tả cho chúng ta sự cúng dường và đồng thời cái sự khẩu truyền của thầy trong những một buổi thứ bảy, thầy đã khẩu truyền cho chúng ta từ đoạn kệ 1 đến đoạn kệ 23, và như vậy bắt đầu thứ bảy tuần sau thầy sẽ khẩu truyền cho chúng ta từ đoạn kệ thứ 24 và sau đó là tiếp tục giải thích. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Rinpoche, my sharing is gone, so Okay. I don't have the 21 taras. Okay, So, we'll say a dedication and a longer prayer, okay? Chanjo semcho rembo che maje panama che juru che jeba nyamba meba ya kone kondu pewara Kare rave korve shingamande Penda dewa malu chungwe ne Chenre sewa tenzin jazo yi Shabe sede padu tenjoro. Oh, yeah. Thank you. Thank you, everyone. See you next Saturday. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you very much, Rinpoche. thank you, Rinpoche. And best of Thank you, health. Lisa. And good night. Dear Rinpoche.